우리 정부가 2030년대 중반까지 1호 핵추진 잠수함을 국내 조선소에 만들겠다는 목표를 밝혔습니다. 우리 안보를 우리가 스스로 책임지겠다는 건데요. 이렇게 추진 계획을 공식적으로 밝힌 데에는 핵 연료 등에 대한 한미 간의 협의 물꼬를 트려는 뜻도 있어 보입니다. 최규진 기자가 보도합니다. 한국형 핵추진 잠수함 사업인 장보고 N 사업이 오늘 제1회 미래국방전략위원회에서 공개됐습니다. 핵추진 잠수함은 우리 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징입니다. 이재명 대통령은 핵심 미래전략 자산인 핵추진 잠수함 도입을 서둘러야 한다고 했는데 일단 핵잠 1호는 2030년대 중반 진수가 목표입니다. 2030년대 후반까지는 전력화도 가능하게 한다는 계획입니다. 국내에서 우리 기술로 개발, 건조한다고도 못 박았습니다. 세계 최고 수준의 재래식 잠수함 검전 능력을 보유하고 있는 우리 대한민국은 우수한 원자력, 조선 등의 기술을 토대로 각 분야에 유기적으로 연계해 나가며 개발하도록 하겠습니다. 연료는 농축도 20% 미만의 저농축 우라늄을 쓰고 연료 교체를 최소화하는 방식으로 개발합니다. 한미는 지난해 10월 한국의 핵잠 도입에 합의했지만 우라늄 농축과 연료 공급, 건조 장소 등을 놓고 실무 협의는 더딘 상황입니다. 다음 달 실무 협의를 앞두고 정부는 장보고 N 사업을 공식화하는 한편 핵무기는 보유하지도 개발하지도 않는다는 핵 비확산 원칙은 분명히 하며 논의에 속도가 붙길 기대하는 모습입니다. JTBC 최규진입니다. Very pleased to see you. Thank you so much for your time today. So when you negotiated the revised US RK 123 agreement, what was the primary concern Washington had regarding Korea? I would say that we had three concerns. First was to negotiate an agreement that reflected the full maturity of our bilateral relations and the advanced economic, technical, and military cooperation between these two allies. Second was to ensure that in the future development of nuclear power around the world, that the United States and Korea would be full cooperative partners, as well as competitors in some areas. And third, as with every civil nuclear agreement, so-called 123 agreement, it had been the policy of the United States for decades to ensure that such agreements meet the highest standards of nuclear safety, nuclear security, and nuclear non-proliferation. Well, it had been a strong United States policy since the 1970s to discourage countries from pursuing either reprocessing or enrichment technology. That was the consistent U.S. approach for more than 40 years at that point, although it's very difficult to say under the Trump regime, has not changed and should remain consistent in discouraging the proliferation of nuclear weapons. Trump's approach to negotiations is very different from conventional military or diplomatic negotiations, and it relies greatly on the ability of the negotiating partner to employ flattery and bribery in pursuit of its goals with the Trump regime. If the ROK is to build and operate nuclear submarines that employ low enriched uranium, then that agreement can be met. There are ample supplies of uranium, and the U.S. is building new capacity to enrich uranium to the 19.75% level that could be used in a new nuclear submarine. But those nuclear submarines will not be built in the next 2 years. And so I would hope that both the ROK and the United States would take a careful, measured approach to actual needs and negotiate accordingly. I don't see the pressure of a 2-year deadline as being necessary.
Both Korea and Australia face potential security threats from China, and Korea, of course, also from the DPRK. They have different geographic positions, however. Australia is a much larger nation with much deeper water and larger territory of the ocean to patrol. The ROK faces primarily security threats in its immediate neighborhood, which is generally not the deepest parts of the ocean. There is no magic weapon, neither nuclear submarines nor nuclear weapons, that guarantee South Korea's security. And every choice to pursue higher technology instead of pursuing a stronger conventional defense is a choice that the ROK makes that I think is not necessarily the wisest military choice. Nuclear-powered submarines are not the same thing as nuclear weapons. It is possible to operate nuclear-powered submarines without transferring enrichment or reprocessing technology. It is possible to operate nuclear submarines using low-enriched uranium, which is what France does with its nuclear submarines, for example, and which does not pose the same proliferation threat as the use of submarines that employ highly enriched uranium, that is bomb-grade enriched uranium. I think the important thing is to focus on the more cost-effective and safer option of fueling such submarines with low-enriched uranium rather than high-enriched uranium. Resuming American nuclear testing is unnecessary from a technological or military standpoint. It would simply allow other countries carte blanche to begin testing again and to gain as much knowledge about nuclear weapons as the United States has. So it would be a net detriment to the global security and the threats that ROK and others face. And it would contribute to the trilateral arms race that has already begun. The New START treaty between the US and Russia will expire. Russia has offered to extend key terms of the treaty by 1 year. The United States has not responded to that offer. There are almost zero nuclear experts or negotiation experts in the current administration. So I don't know what will happen. I do know that there are already influential voices in Washington who are looking forward to the expiration of the treaty and to the prospect of rapidly building up America's nuclear arsenal in a way that China is already doing. They have sufficient high-enriched uranium to build a nuclear weapon, but they can't do that overnight. So there remains time to negotiate a deal that changes the dynamic between Iran and the rest of the world, and that offers some assurance that Iran will not withdraw from the Non-Proliferation Treaty and will not build nuclear weapons. The only path to achieve that, however, is through diplomacy, not through war, not through threats. This administration shows very little capacity to listen to the concerns of others and seek to address them. This is the basic art of the diplomat, is you actually have to talk and listen to the other side. 북한이 김정은 위원장이 핵추진 잠수함 건설 현장을 현지 지도했다면서 핵잠의 완성된 외형을 처음으로 공개했습니다. 대통령실이 미국과 핵잠 관련 협정을 추진하기로 했다고 밝힌 지 딱 하루 만입니다. 윤세민아 기자입니다. 붉게 칠해진 거대한 잠수함이 이동식 운반대 위에 놓였습니다. 동체를 향해 손짓하는 사람은 김정은 국무위원장. 이곳저곳을 살피며 간부들에게 지시하더니 흡족한 듯 밝은 표정입니다. 조선중앙통신은 김 위원장이 딸 주혜와 함께 8,700톤급 핵동력 전략유도탄 잠수함 건조 사업을 현지 지도했다고 오늘 보도했습니다.
방문 시점과 장소는 공개하지 않았는데 최근 위성락 대통령실 국가안보실장이 미국을 찾아 핵잠 협력을 강화한 것과 무관치 않은 행보로 분석됩니다. 최근 서울의 청탁으로 워싱턴과 합의된 한국의 핵잠수함 개발 계획은 반드시 대응해야 할 안전 위협으로 간주한다는 데 대하여 언급하셨습니다. 공개된 잠수함에는 핵탄두를 장착한 탄도미사일을 쏠 수 있는 수직 발사관이 장착됐습니다. 외형이 완성돼 원자로 등 동력 장치는 내부에 이미 설치된 걸로 추정됩니다. 러시아로부터 구형 원자로를 얻었거나 기술 협조를 받았을 가능성이 나옵니다. 우리 정부가 추진 중인 핵잠은 재래식 무기의 5,000톤급 이상으로 이대로라면 북한은 우리보다 빨리 더 큰 규모의 핵잠을 띄울 수 있을 것으로 보입니다. 다만 개통 연결 시험과 시운전 등 결정적 단계가 남아있어 능력을 평가하기엔 아직 이르다는 지적도 나옵니다. 합동참모본부는 한미는 북한의 무기 개발 동향을 지속 추적하고 있다는 입장을 밝혔습니다. JTBC 윤세민입니다. 우리나라가 추진 중인 한국형 핵추진 잠수함 도입을 두고 중국이 비판 목소리를 냈습니다. 군사 전문가 의견을 인용한 관영 매체를 통해서입니다. 한국 핵잠이 핵 비확산에 심각한 위협이 될 수 있다는 주장을 폈습니다. 일본 등이 군비 경쟁에 나설 수도 있다면서 한국은 핵잠이 필요하지 않다고도 밝혔습니다. 해안선이 제한적이라 핵잠 필요성이 크지 않고 평화와 안정을 해칠 뿐이라는 논리입니다. 내년 초 이재명 대통령이 중국을 방문할 가능성이 큰 상황에서 직접적 견제구를 날린 겁니다. 앞서 중국 외교부 역시 공식 브리핑을 통해 한국형 핵잠 도입을 경계했습니다. 中方希望韩美双方切实履行核不扩散义务，做促进地区和平稳定的事，而不是相反。 이런 가운데 우리 정부는 내년에도 한미 정상회담을 열어 핵잠 등 원자력 협력에서 실질적 진전을 만들겠다고 밝혔습니다. 위성락 국가안보실장이 핵추진 잠수함 검조, 우라늄 농축, 사용 후 핵연료 재처리 등 각 분야의 협의를 내년부터 동시다발로 진행하기로 미국과 합의했다고 밝혔습니다. 한미 팩트시트에 담긴 정상 간 합의를 이행하는 데 속도를 내겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 위 실장은 특히 미 대통령 권한으로 군용 핵물질 이전을 허가하는 취지의 협정을 체결하는 데 두 나라가 뜻을 모았다고 했습니다. 이렇게 미국은 중국의 대만 침공 억제를 최우선 목표로 두면서 우리에게 더 큰 역할을 요구하고 있는데요. 미국 하원 외교위원회 동아태 소위원장을 맡고 있는 영김 공화당 의원의 생각을 이지은 기자가 들어봤습니다. 미국 연방의회에서 공화당 내 유일한 한국계인 영김 의원은 최근 한미 간 안보 협력을 트럼프 정부 역시 윈윈으로 보고 있다고 전했습니다. 우리 정부의 핵추진 잠수함 개발은 미국 입장에서도 우선시되는 전략이라고 강조했습니다. I think that's going to help South Korea to defend itself from the North Korean threats. So there's a lot that our two countries can help each other with, like advancing our defense industrial base and build stronger deterrence, the posture in the Indo-Pacific. 미국이 대북 방어에 더 큰 책임을 한국에게 맡기는 건 군사적으로 팽창 중인 중국을 견제하는 데 방점이 찍혀 있다는 얘기입니다. What we need to do is we need to help our ally, which is South Korea, while we protect the sensitive technologies, transfer or materials that will remain strictly under U.S. control. We are going to help South Korea with the nuclear, capability if it's needed. 트럼프 2기 들어 북한 위협을 크게 다루지 않고 있는 데 대해선 이렇게 말했습니다. Honestly speaking, I think the situation in the Korean Peninsula has not been talked about as a number one priority issue. I would advise the administration, and I believe Secretary Rubio will too, that let's deal with North Korea, which is it will never abandon its nuclear ambition. JTBC 이지은입니다. Pleased to see you, Congresswoman. Welcome to the show. How
would you view the APEC summit results? How would you grade the outcomes? I think the agreement is a win-win for both the United States and South Korea. I'm really glad that President Donald Trump and President Ijeong were able to finalize, which I think is a realistic and concrete deal that builds upon the existing KORUS FTA. We saw South Korea committing to invest $150 billion towards shipbuilding cooperation that will revive American shipyards and invest in American workers. We're seeing Korean investments in semiconductors, artificial intelligence, critical minerals, or energy sectors, and that is critical to countering the China's Communist Party's dominance in that critical mineral supply chain areas. The securing supply chains, boosting our joint national security, these are all important sectors. I look at it as a win-win too, as I mentioned, and this is only the beginning, right? The real challenge will be how are we going to implement it so that the provisions that's included will be carried out to both sides agreeing to ensure, because from the United States perspective, we want the South Korean investments in the United States to help our existing economic relationship. I don't want to say misunderstanding, but because we all know the people that were apprehended at the time in early September, they were here legally with the valid visas to stay in the United States. They just didn't have the right type of visa to allow them to work. We need to find a long-term solution, and that is providing certainty for our long-term FTA partner and ally, that is South Korea. That is why I've been consistently pushing for the Partner with Korea Act. This will create the E4 15,000 highly skilled working visa category. And this is with the assurance that the positions that the E4 visa holders will not be replacing the works that the American workers can easily fill. And I was talking to some of the administration and the liaisons on this issue right after the Georgia raid. President Trump reaffirmed the U.S. commitment to extended deterrence, and that includes U.S. collaboration of nuclear fuel sourcing and technology transfer for Republic of Korea to develop a nuclear power attack submarine. And I think that's going to help South Korea to defend itself from the North Korean threats. So there's a lot that our two countries can help each other with, like advancing our defense industrial base and build stronger deterrence, the posture in the Indo-Pacific. Honestly speaking, I think the situation in the Korean Peninsula has not been talked about as a number one priority issue, but that is not to say the administration is not paying attention to it. I would advise the administration, and I believe Secretary Rubio will too, that let's deal with North Korea, which is it will never abandon its nuclear ambition. Then we look at North Korea for what it is and start the discussion from there. As such, I think for right now, what we need to do is we need to help our ally, which is South Korea. And that, I believe, is what we just talked about in the agreement, that while we protect the sensitive technologies, transfer or materials that will remain strictly under U.S. control, we are going to help South Korea with the nuclear, capability if it's needed. What we are seeing from the congressional side, the relationship is obviously, improving, and they are agreeing to meet one another to actually work towards being a strategic partner to ensure that we have a common goal. Anytime there is an opportunity to engage my colleagues and talk to anyone in the United States about South Korea, I'm very protective and I'm very supportive of South Korea for obvious reasons.
And so when it comes to South Korea and the relationship between the United States, obviously I'm very pro. So for anyone who is saying that I'm very anti-South Korea, I think that is very, very wrong. It's not just for my district, but Americans all across the country are faced with very high taxes and over-regulation, and especially in states that's more highly taxed and regulated, like California, New York, and New Jersey. There is a SALT provision that is called the state and local tax. I fought to quadruple the SALT deduction cap from the current $10,000 to $40,000, so families can finally keep more of their hard-earned money. That 4 times SALT deduction boost that we achieved will meet the needs of over 95% of families in my district. This will also help small businesses to also take the SALT deduction up to that point. So we're protecting small business owners, and we're also providing stability for entrepreneurs facing high costs in states like California. That was clearly Governor Gavin Newsom's game of gerrymandering monopoly. What that happened was it redrew all the congressional district, just the congressional district, not the state, Senate, or Assembly or anything else. So this was clearly a gerrymandering effort to, take the Republican representation off the map of California. As a result, there are about 4 or 5 Republican seats at risk, including my district, which will be affected greatly. Nevertheless, I remain committed to representing my community and my district in Congress. I want everybody to know that I have been a long-time fighter and I've been a trailblazer for my community. I'm fighting to strengthen the U.S. national security and make sure the sun never sets on the American dream. 한미의 국방수장이 내일은 회의석에서 만납니다. 핵추진 잠수함의 후속 조치도 논의할 전망입니다. 핵 연료를 어떻게 확보할지, 미국 필리조선소에서 잠수함을 만들 수 있는지 의견을 주고받을 부분이 많습니다. 김민광 기자입니다. 한미 국방 분야 최고 입국 기구인 한미 안보협의회가 내일 열립니다. SCM에서는 동맹 현안에 대한 폭넓은 토의가 진행되는데 이번에는 핵추진 잠수함이 주요 의제가 될 것으로 보입니다. 우리 군의 오랜 꿈이었던 핵잠수함은 트럼프 대통령의 승인으로 구체적인 계획 단계에 접어들었습니다. 그러나 넘어야 할 산은 많습니다. 우선 핵 연료를 어떻게 확보할 거냐부터 문제입니다. 핵 연료를 미국에서 가져온다는 건지 아니면 우리가 군사적 목적으로 20% 미만이 농축하는 걸 허용한다는 건지. 한미 간의 협의가 계속 이제 진행이 돼야 될 사안이라서요. 지켜봐야 될 것 같습니다. 어느 쪽이나 핵물질의 군사적 사용을 금지한 한미 원자력 협정은 손봐야 합니다. 협정 개정에는 미국 의회 승인이 필요한 만큼 적지 않게 시간이 걸립니다. 트럼프 대통령이 건조 장소로 지목한 필리조선소도 걸림돌입니다. 필리조선소는 상선을 만들기 위한 공간입니다. 핵잠수함에 필요한 방사능 차폐 시설과 기술 보호를 위한 은폐 시설 등은 갖춰져 있지 않습니다. 군 관계자는 핵심 자산이 될 핵잠수함을 미국에 있는 일반 조선소에서 건조하는 건 기밀 유지 등 측면에서 커다란 마이너스라고 설명했습니다. 인건비 등 비용도 국내에서 만들 때보다 더 많이 들 수밖에 없습니다. 우리로선 최대한의 외교력을 발휘해 원자력 협정 개정 속도를 높이고 건조 장소에 대한 이견을 해소해야 하는 상황. 핵잠수함 건조 시작까지 미국 측과 한참 줄다리기를 해야 할 거라는 전망이 나옵니다. JTBC 김민관입니다. 핵추진 잠수함은 우리 해군의 오랜 수건이었습니다. 전쟁의 판도 자체를 바꿀 수 있는 게임 체인저라는 평가가 나오기 때문에 세계 8번째 보유국이 되는 건 안보에서 상당히 큰 의미입니다. 어떤 특징 때문인지 윤세민아 기자가 자세하게 짚어드립니다. 핵추진 잠수함의 가장 큰 특징은 무제한에 가까운 잠항 능력입니다. 승조원의 체력과 식량만 뒷받침된다면 바닷속에서 무제한 작전이 가능해집니다.
디젤 잠수함으로서는 자망의 능력, 예컨대 물속에 들어가 있는 그 시간, 그다음에 속도로서는 도저히 북한이 준비하고 있는 핵 잠수함을 능가할 수가 없기 때문에 군사적 측면에서 대단한 의미가 있다. 핵 연료를 바탕으로 한 높은 엔진 출력 덕분에 속도는 기존 디젤 잠수함보다 2배가량 빨라집니다. 또 엔진에서 발생하는 소음이 거의 없어 음파 탐지기로도 탐지가 어렵습니다. 유사 상황 발생 시 적진의 바로 앞바다까지 은밀하게 이동해 미사일을 발사할 수 있는 겁니다. 전투의 양상 자체를 바꿀 수 있는 게임 체인저급 전력으로 분류되는 이유입니다. 다양한 해양 위협에 대해서 억제하는 효과가 있습니다. 현재 핵추진 잠수함을 보유한 국가는 미국, 중국, 러시아 등 6개국뿐으로 우리나라는 현재 추진 중인 호주에 이어 8번째 보유국이 되는 겁니다. 그동안 우리 군은 비공식적으로 핵추진 잠수함 사업을 추진해왔지만 미국의 비협조로 큰 진척은 없었습니다. 핵 추진을 잠수함을 건조할 수 있는 여러 가지 여건을 이미 갖춰놨고 마지막에 이제 연료가 좀 필요했던 것인데 그 부분에 대해서 미국의 협조를 받아서 우리가 완결체를 이룬다고 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 다만 미국은 중국 견제에 사활을 걸고 있는 만큼 핵추진 잠수함 건조를 승인한 대가로 중국 억제에 동참하라고 요구할 명분이 생겼다는 분석도 나옵니다. JTBC 윤세민입니다.